గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఏఎన్ఎస్ అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏఎన్ఎస్ ఫార్మకాలజీలో భాగంగా అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ గురించి చెప్పుకుందాం. సో దీనికంటే ముందు ఫస్ట్ మనం అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ కంటే ముందు బేసిక్ డివిజన్స్ ఆఫ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో దీంట్లో హియర్ basically this nervous system is divided into two types, right? So ఏంటి, ఒకటేమో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏమో పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. హియర్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇంక్లూడ్స్ ద బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. సో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ని మనం సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్? వాట్ ఎవర్ ద నర్వ్స్, ఏవైతే నర్వ్స్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి బయటకు వస్తాయో, ఓకే, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో స్టార్ట్ అయ్యి పెరిఫెరల్ ఆర్గాన్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయో, సో దోస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఆల్ ద నర్వ్స్ దోస్ ఆర్ ఒరిజినేటింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సిఎన్ఎస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ 12 pairs of cranial nerves and then 33 pairs of the spinal nerves. Okay, so all these are considered as the peripheral nervous system. So దీంట్లో among all these 55 nerves, some nerves will carry the information towards the brain. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని నర్వ్స్ ఏమో ఎఫెక్టర్ ఆర్గాన్ నుంచి బ్రెయిన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ని క్యారీ చేస్తాయి. ఓకే, సో కొన్ని నర్వ్స్ ఏమో అది సిఎన్ఎస్ నుంచి ఎఫెక్టర్ ఆర్గాన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ని క్యారీ చేస్తాయి. ఓకే, సో అందుకే అమాంగ్ ఆల్ దీస్ పెరిఫెరల్ నర్వ్స్, సమ్ నర్వ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ as the afferent division and some nerves are considered as efferent division. Okay, so always afferent nerves carries the sensory information from the visceral organ, from the organs నుంచి sensory information అనేది సిఎన్ఎస్కి పోతుంది. అండ్ దెన్ మోటార్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ ఎఫరెంట్ నర్వ్స్ క్యారీస్ ది మోటార్ ఇన్ఫర్మేషన్ని క్యారీ చేస్తాయి. ఓకే, సో దీంట్లో again this afferent division is divided into somatosensory and visceral sensory. Somatosensory means what? So from the skin, from the muscles, from the joint, we can voluntarily perceive those things like muscle movements, joint movements, touch, pressure, temperature, etc. All these kind of sensory information is carried towards the brain. Okay, so this somatosensory is associated with all those functions. ఇక్కడ విజరల్ సెన్సరీ అంటే ఏంటిది? విజరల్ ఆర్గాన్స్ నుంచి పెయిన్కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, అండ్ దెన్ ఫుల్నెస్కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, సో బ్లడ్ ప్రెషర్లో చేంజెస్కి సంబంధించిన సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, ఓకే, బ్లడ్లో ఉన్న కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్లో చేంజెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ లోవర్ అయిందా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, ఇట్లాంటి కెమికల్ చేంజెస్లో ఉన్న చేంజెస్ని కానీ విచ్ ఈస్ క్యారీడ్ టువర్డ్స్ ది బ్రెయిన్. ఓకే, సో లైక్ బారో రిసెప్టార్స్, ప్రెషర్ చేంజెస్, కీమో రిసెప్టార్స్, కెమికల్ చేంజెస్, అండ్ దెన్ స్ట్రెచ్ రిసెప్టార్స్, ఫిల్డ్ చేంజెస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ క్యారీడ్ టువర్డ్స్ ది సిఎన్ఎస్. ఓకే, సో దీంట్లో కొన్ని సమ్ ఆర్ సొమాటోసెన్సరీ అండ్ సమ్ ఆర్ ది విజరల్ సెన్సరీ. ఓకే, దెన్ అట్లనే ఎఫరెంట్ నర్వస్ సిస్టంలో కూడా వీ హ్యావ్ 2 divisions. హియర్ వన్ ఈజ్ మోటార్ ఇన్ఫర్మేషన్ని క్యారీ చేసేవి ఎఫరెంట్ నర్వ్స్, రైట్? సో అగైన్ ఇన్ ద ఎఫరెంట్ నర్వస్ సిస్టమ్ వీ హ్యావ్ 2 divisions. వాట్ ఆర్ దోస్? సో వన్ ఈజ్ ద somatic nervous system and another one is the autonomous nervous system. Okay, so మోటార్ ఫంక్షన్ని పర్ఫామ్ చేసే పార్ట్ ఆఫ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ని మనం ఎఫరెంట్ డివిజన్ అంటాం ఆర్ మోటార్ డివిజన్ అంటాం. సో ఈ మోటార్ డివిజన్లోని పర్ఫామ్ చేసే నర్వస్ సిస్టమ్ని అగైన్ వీ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. ఓకే, వాట్ ఆర్ దోస్? వన్ ఈజ్ సొమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ద అటోనమస్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సొమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎట్లా హియర్ విచ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద మజిల్స్ అండ్ విచ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ వాలంటరీ ఫంక్షన్స్. సో ఇక్కడ అటోనమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏంటి? సో విచ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద విజరల్ ఆర్గాన్స్, ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ అండ్ మజిల్స్, హార్ట్, ఎక్సెట్రా, అండ్ విచ్ పర్ఫార్మ్స్ ది ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్స్. Okay, so now we get the definition of autonomous nervous system, right? So autonomous nervous system enti? Autonomous nervous system is the part of efferent nervous system, efferent division of peripheral nervous system yokka part, oka division. So what is here
వాట్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్, విచ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్స్, ఏవైతే మన కంట్రోల్లో ఉండవో, మన కాన్షియస్ కంట్రోల్లో ఉండవో అట్లాంటి ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అటోనామస్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఇట్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ బై అటోనామస్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో దీంట్లో ఈ మన బాడీలో ఎట్లాంటి ఈ ఆర్గాన్స్ అటోనామస్ ఫంక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తాయి, లైక్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ మన కంట్రోల్లో ఉండవు, లైక్ హార్ట్ రేట్ కానీ, స్మూత్ మజిల్స్ కాంట్రాక్షన్స్ కానీ, అండ్ దెన్ గ్లాండ్యులర్ సెక్రేషన్స్ కానీ. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ మీడియేటెడ్ బై ది అటోనామస్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు అటోనామస్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇస్ వాట్? సో అటోనామస్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ efferent nervous system of peripheral nervous system, and then which is associated with the involuntary functions ni perform chestadi, and which mediates the effects of smooth muscles, smooth muscle, visceral organs, internal organs, glands and heart. Okay, ఈ ఆర్గాన్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేసే సిస్టమ్ అటోనామస్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దీంట్లో then we'll see the organization అంటే ఏంటి? సో how the nerves are arranged, okay, how the nerves are present here. ఇక్కడ ఏంటి, in case of peripheral nervous system, from where the nerves are originating? So the nerves are originating from the CNS to the effector organ, right? So this kind of arrangement we called as the ఆర్గనైజేషన్ అంటాం దీన్ని. సో ఇక్కడ మనం సోమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే, సో ఓన్లీ వన్ నర్వ్ విల్ క్యారీ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఒక్కటే నర్వ్, సో వన్ నర్వ్ విల్ కనెక్ట్స్ ది సిఎన్ఎస్ అండ్ ఎఫెక్టార్ ఆర్గన్. ఓకే, స్కెల్టల్ మజిల్స్కి అండ్ సిఎన్ఎస్కి మధ్యలో ఒకే నర్వ్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై దిస్ సోమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ వి కాల్డ్ as సింగిల్ న్యూరాన్ సిస్టమ్. అదే ఆటోనామస్ నర్వస్ సిస్టంలో కనుక చూసినట్టయితే, ఇక్కడ సిఎన్ఎస్కి అండ్ ఎఫెక్టర్ ఆర్గాన్కి మధ్యలో 2 న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. హియర్ 1 న్యూరాన్ అండ్ హియర్ 1 న్యూరాన్. 2 న్యూరాన్స్ కనెక్ట్స్ ది effector organ and CNS. Okay, so that's why this is considered as the 2 neuron system. Okay, so here in this these 2 neurons are connected by the autonomic ganglia. Okay, and which is also called as synapse. Connection of 2 neurons is called as synapse. So synapse అని అంటాం. సో ఈ దీనికంటే ముందు, ఈ సినాప్స్ అటోనామిక్ గ్యాంగ్లియా కంటే ముందు ఉండే రిసెప్టార్స్, అది న్యూరాన్స్ని మనం ప్రీ గ్యాంగ్లియానిక్ న్యూరాన్స్ అంటాం. సో దీని తర్వాత ఉండే న్యూరాన్స్ని పోస్ట్ గ్యాంగ్లియానిక్ న్యూరాన్స్ అంటాం. ఇక్కడ అటోనామస్ నర్వస్ సిస్టంలో 2 న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ప్రీ గ్యాంగ్లియానిక్ అండ్ వన్ ఈజ్ పోస్ట్ గ్యాంగ్లియానిక్. సో దీంట్లో హియర్ ఈ ఆర్గనైజేషన్, మనం అటోనామస్ నర్వస్ సిస్టమ్ని మళ్ళీ పారాసింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం కదా. సో దాంట్లో పారాసింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టంలో కనుక చూస్తే, సో దీస్ ప్రీ గ్యాంగ్లియానిక్ న్యూరాన్స్ ఆర్ లాంగ్ అండ్ దెన్ పోస్ట్ గ్యాంగ్లియానిక్ న్యూరాన్స్ ఆర్ షార్ట్. Okay, so in case of sympathetic nervous system, so these preganglionic neurons are short and postganglionic neurons are long. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా ఆర్గనైజేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఇంకా అడ్రినల్ మెడుల్లో చూసుకుంటే ఓన్లీ ద ప్రీ గ్యాంగ్లియానిక్ న్యూరాన్స్ సర్వ్స్ ది అడ్రినల్ మెడుల్లా. ఓకే, దేర్ ఈస్ నో పోస్ట్ గ్యాంగ్లియానిక్ న్యూరాన్స్. దట్ ఈస్ అ ఎగ్జెప్షన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ త్రూ న్యూరోహ్యూమరల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్, రైట్? సో అట్లానే ఇక్కడ హౌ one neurotransmitter is released here and this will act on the receptors present on the effector organ and the postganglionic neurons and effect is elicited, right? Effect అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దానికోసం ఈ ప్రీగ్యాంగ్లియానిక్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ నుంచి ఒక న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ పోస్ట్ గ్యాంగ్లియానిక్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ నుంచి ఒక న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ పారాసింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టంలో కనుక చూసుకుంటే, సో ఈ ప్రీగ్యాంగ్లియానిక్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ నుంచి అండ్ పోస్ట్ గ్యాంగ్లియానిక్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ నుంచి ఒకటే రిసెప్టార్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఏంటిది? అది అస్టైల్కోలిన్. అదే సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టంలో కనుక చూసుకుంటే ప్రీగ్యాంగ్లియానిక్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ నుంచి అస్టైల్కోలిన్ రిలీజ్ అవుతాయి, పోస్ట్ గ్యాంగ్లియానిక్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ నుంచి నారెటినలిన్ ఆర్ ఎపినెఫ్రిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. నారెటినలిన్ ఆర్ నారెపినెఫ్రిన్ విచ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ రిసెప్టార్స్ని పారాసింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టంలో రిసెప్టార్స్ని కనుక చూసుకుంటే, హియర్ in parasympathetic nervous system there are
the released neurotransmitter. Okay, so which in order to produce effect, it has to act on the receptors present on the target organs. So then distributed organs పైన ఉన్న రిసెప్టార్స్ పైన యాక్ట్ చేసి దెన్ విచ్ షో ది ఎఫెక్ట్. సో దానికోసం పారాసింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టంలో రిసెప్టార్స్ని కనుక చూసుకున్నట్టయితే దెర్ ఆర్ 2 కైండ్ ఆఫ్ రిసెప్టార్స్. సో వన్ ఈజ్ మస్కరానిక్ రిసెప్టార్స్ అండ్ నికోటినిక్ రిసెప్టార్. ఓకే, సో దిస్ అసిటైల్కోలిన్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ బోత్ ద మస్కరానిక్ రిసెప్టార్స్ అండ్ నికోటినిక్ రిసెప్టార్. ఇక్కడ సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టంలో కనుక చూసుకుంటే sympathetic nervous system there are 2 receptors. The released norepinephrine will act on the alpha and beta receptors on the visceral organs. Okay, so again here also 2 receptors. Those are adrenergic receptors for the adrenaline, so which includes alpha and beta receptors. Again we have subtypes. In muscarinic we have M1, M2, M3, M4 and M5. So ikkada alpha nicotinic lo NN and NM. Atlane ikkada sympathetic system lo again in the alpha we have alpha 1, alpha 2, and in the beta we have beta 1, beta 2 and beta 3. Atlane so there are various types of receptors in sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Until now what we know, so how the organization, how the nerves are organized in the somatic nervous system and autonomous nervous system. So again in the autonomous nervous system, how the nerves are organized in parasympathetic system and sympathetic system. So sympathetic system lo etla organize ayinayi and parasympathetic system lo etla organize ayinayi chusam. And then న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ ఏంటి ఫ్రమ్ ద ప్రీ గ్యాంగ్లియానిక్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ నుంచి అండ్ పోస్ట్ గ్యాంగ్లియానిక్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ ఏంటి అని చూసినాం. అండ్ దెన్ అట్లనే అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద రిసెప్టార్స్, ఈ రిలీజ్ అయిన న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఎట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ రిసెప్టార్స్ పైన యాక్ట్ చేస్తుందో కూడా చూసినాం. ఓకే, సో హియర్ we have seen 3 organization and then neurotransmitter and receptors. Okay, so then we'll move into the divisions of the nervous system. Okay, so ikkada divisions ni chusukunnattate there are 2 divisions, right? So in the ANS we have sympathetic system and parasympathetic system. So here sympathetic system, parasympathetic system ni what is the basic function here, which is activated during rest and digest and repair. So rest, digest, repair situation lo ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే after the exercise, while we are taking rest, while we are listening the class, అట్లాంటి టైంలో యాక్టివేట్ అయ్యే సిస్టమ్ ఏంటి అంటే పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్. సో అప్పుడు మనకి ఎక్కువ ఎనర్జీ అండ్ ఎక్కువ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఆ టైంలో యాక్టివేట్ అయ్యే సిస్టమ్ పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్. అట్లనే సో ఏదైతే ఎంజైమ్స్, ఏదైతే సెక్రేషన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డైజెషన్, సో అవి కూడా రిలీజ్ అయ్యేది, స్టిమ్యులేట్ అయ్యేది పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ వల్లనే. ఓకే, సో విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెస్ట్ అండ్ డైజెస్ట్. ఇక్కడ పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఆర్గనైజేషన్ కనుక చూస్తే, సో దీన్ని మనం ఇక్కడ ఏమని చెప్పినాం మనం, ఆల్ ద నర్వ్స్ దోస్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద సిఎన్ఎస్ ఆర్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ కూడా పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమే కదా. సో ఇక్కడ సమ్ నర్వ్స్ ఆర్ ఆరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద cranium region and some nerves will originating from the sacral region. Okay, so parasympathetic system లో ఎట్లా రిలీజ్ ఎక్కడి నుంచి nerves originate అవుతున్నాయి, some are from cranium and some are from the sacrum region. Okay, so that's why this parasympathetic nervous system we also considered as craniosacral outflow. Okay, craniosacral outflow అని అంటారు. ఇక్కడ ఏ క్రేనియల్ నర్వ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి మేజర్గా 3, 7, 9 and 10. Okay, so these cranial nerves are majorly considered as the parasympathetic nervous system. A sacral nerves involved with the S2 to S4. Okay, so cranial nerve 3, 7, 9 and 10 and S2 to S4. So these are considered as the part of parasympathetic nervous system. Okay, here that's why this nervous system we also consider as craniosacral outflow and which is associated with rest and digest. So that's why which is considered as rest and digest pathway. And then so simply ikkada what are the neurotransmitters? Acetylcholine is the major neurotransmitter. So what are the receptors? Muscarinic and nicotinic are the receptors.
అండ్ బేసిక్ ఫంక్షన్స్ని కనుక చూసుకున్నట్టయితే విచ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద హార్ట్ అండ్ విచ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద బ్రాంక్యూల్స్ అండ్ విచ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు లివర్, స్టమక్, urinary bladder, and which is distributed to the eye and various organs. Okay, and heart. In the heart, which has inhibitory actions like which decreases the ఫోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది, హార్ట్ రేట్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది, అండ్ ఏవి కండక్షన్ వెలాసిటీని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ బ్రాంక్యూల్స్ పైన చూస్తే బ్రాంకో కన్స్ట్రిక్షన్, స్టమక్ పైన చూస్తే విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద సెక్రీషన్స్, HCl ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ దెన్ సెక్రీషన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఫర్ డైజెషన్, అండ్ సలైవరీ సెక్రీషన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, అండ్ దెన్ విచ్ కాజెస్ ది which is responsible for defecation by constricting the rectum, and then which is responsible for the urination by contracting the detrusor muscles. Okay, so these are the which causes meiosis on eye. Okay, by which causes the constriction of the pupil and which also distributed extra to the ciliary body. Okay, so this ciliary body is not distributed by the sympathetic system, okay, only by the parasympathetic system. So these are some basic functions of the basic functions and basic points about the parasympathetic system. Okay, so then we'll see the sympathetic system. Okay, so sympathetic system, like ikkada sympathetic system basic function enti, so which is fight and fright response, which is associated with the fight and ఫ్రైట్ రెస్పాన్స్. అంటే ఎగ్జైట్మెంట్ అయినప్పుడు కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఎక్సర్సైజ్ టైంలో కానీ అండ్ ఈ టైంలో యాక్టివేట్ అయ్యే సిస్టమ్ని మనం సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అని అంటాం. ఓకే, సో అవుట్ఫ్లో కనుక ఆరిజిన్ కనుక చూసుకుంటే సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ని మనం, సో ఆల్ ద నర్వ్స్ ఆర్ ఆరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద thoracic and lumbar regions. Okay, so in sympathetic system the nerves are originating from the thoracic and lumbar regions. So ikkada nerves organization ganaka chuste this preganglionic neurons are short and postganglionic neurons are long. So and then న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ కనుక చూస్తే ఇక్కడ అసిటైల్కోలిన్ ఫ్రమ్ ప్రీగాంగ్లియానిక్ నర్వ్ ఎండింగ్స్, ఇక్కడ ఏమో నారెపినెఫ్రిన్. Okay, so norepinephrine or noradrenaline. So that's why sympathetic system we also called as adrenergic system. So ikkada basic functions ni ganaka chusukunnataithe meiosis, instead of meiosis sympathetic system will causes the mydriasis ni cause chestadi, and then which causes blood vessel vasoconstriction instead of vasodilation, some which causes vasodilation of some blood vessels and vasoconstriction of some blood vessels, and then which construct the erector pili muscle. Okay, sweating, which is responsible for sweating, so which is only distributed by sympathetic system, not by the parasympathetic system. And then most of the blood vessels are distributed by sympathetic system, extra blood vessels, not parasympathetic system, and which has all the excitatory effects on the heart, which increases the force of contraction, heart rate, and AV conduction velocity, and on which causes bronchoconstriction, which cause bronchodilation. Okay, so for exercise మనకి ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి అండ్ ఎక్స్ట్రా ఎయిర్ కావాలి కాబట్టి, సో దిస్ ఈజ్ extra air will be inhaled by through bronchodilation, and then so from the liver, so which promotes the gluconeogenesis. Okay, increases the glucose concentration. Okay, and then on stomach, and which inhibits the secretions and which causes the relaxation on smooth muscles, and then these are on eye, which causes mydriasis, pupil dilation, which does not distribute to the ciliary muscle. Some exceptions, mostly all the organs are distributed by both the parasympathetic system and sympathetic system. Some exceptions will be there. Okay, so among that the sympathetic system will distributed broadly, widely in the body. Okay, as compared to the parasympathetic system, most of the blood vessels are distributed by sympathetic system, skin, and then erector muscles of hair follicles, and then into the which is responsible for ejaculation, like that. Okay, so all these extra organs it has a wider distribution than parasympathetic system. Okay, so then we'll see some differences what we learned until now, we'll discuss. Okay, so ikkada basic function ganaka chuste
it is a fight and fright response. Here rest and digest response. ఇక్కడ ఆరిజిన్ కనుక చూస్తే హియర్ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ థొరాకోలంబార్ రీజన్, సమ్టైమ్స్ L3 ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, L2 or L3 region, సో విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ అస్ క్రేనియోసాక్రల్ రీజన్. సో ఇక్కడ ఫైబర్ లెంత్ కనుక చూస్తే ఇక్కడ ప్రీ గ్యాంగ్లియానిక్ న్యూరాన్స్ ఆర్ షార్ట్ అండ్ పోస్ట్ గ్యాంగ్లియానిక్ న్యూరాన్స్ ఆర్ లాంగ్. ఇక్కడ ప్రీ గ్యాంగ్లియానిక్ న్యూరాన్స్ ఆర్ లాంగ్, పోస్ట్ గ్యాంగ్లియానిక్ న్యూరాన్స్ ఆర్ షార్ట్. సో ఇక్కడ గ్యాంగ్లియా చూస్తే ఏంటి, ఇక్కడ ప్రీ గ్యాంగ్లియానిక్ న్యూరాన్స్ షార్ట్ కాబట్టి హియర్ ganglia is present near the CNS. Okay, so in case of parasympathetic nervous system, here ganglia is present near the target organ. So then neurotransmitters, both in sympathetic nervous system, both are acetylcholine. Here the neurotransmitters are acetylcholine and norepinephrine. So ikkada some ఇక్కడ స్వెట్ గ్లాండ్స్ పైన acetylcholine, some exceptions will be there. Okay, so physiological actions చూస్తే here decreased heart rate, increased heart rate, which increases the contractility of heart and which cause bronchoconstriction. Parasympathetic system bronchoconstriction ni cause chestadi, which cause bronchodilation, so which dilates the people, causes mydriasis, and which causes constrict the people, parasympathetic system. And then so these are the some basic differences of sympathetic and parasympathetic system. Okay, so then some exceptions ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం ఇప్పటివరకు, all the nerves, those are all these parasympathetic and sympathetic system is commonly distributed to the all the organs. Okay, so heart ki both ఇన్నర్వేషన్ ఉంటుంది, పారాసింపాథెటిక్ ఇన్నర్వేషన్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ సింపాథెటిక్ ఇన్నర్వేషన్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఎవ్రీ ఆర్గాన్కి, బ్రాంక్యూల్స్కి, లంగ్స్కి, యూరినరీ బ్లాడర్కి, ఐకి. Okay, some exceptions, these are some exceptions. So some blood vessels only takes the sympathetic innervation. So here the ciliary muscle only takes the parasympathetic innervation, lacrimal glands only take the parasympathetic innervation. Here the sweat glands, most of the sweat glands only innervates the sympathetic system. So here erector pili muscle only by sympathetic system, adrenal medulla only by most of the metabolic organs also only innervated by the sympathetic system. Except this remaining all are commonly organs commonly distributed by both sympathetic and parasympathetic system. I hope you understood. Like, share and comment and subscribe to my channel.